Vandeham Shri Guru Shri Srikakulam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sarvajatam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm very happy to be with all of you. మీ అందరితో ఉండడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. And you are happy to see me. నన్ను చూడడం వల్ల మీరు కూడా ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. That I don't have to ask you. ఆ విషయం నేను మిమ్మల్ని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. And Srila Prabhupada is very happy with all of you. మరి మీ అందరి విషయంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. Srila Prabhupada wanted to make the whole world happy. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మొత్తం ప్రపంచమంతా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. Srila Prabhupada is a representative of Krishna. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధి. Krishna wants to make everyone happy. కృష్ణుడు అందరినీ ఆనందింపజేయాలనుకుంటున్నాడు. Krishna is always happy. కృష్ణుడు ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటాడు. He wants to make everyone happy. కృష్ణుడు అందరినీ ఆనందింపజేయాలనుకుంటాడు. So he sends his representatives. అందుచేత తన యొక్క ప్రతినిధులను పంపిస్తూ ఉంటాడు. Srila Prabhupada worked so hard just to make everyone happy. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రతి ఒక్కరిని ఆనందింపజేయడం కోసం చాలా కష్టపడి పనిచేశారు. Srila Prabhupada knew how to make everyone happy. ప్రతి ఒక్కరిని ఏ విధంగా ఆనందింపజేయాలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి తెలుసు. Unfortunately, not very many listened to what Srila Prabhupada told us. దురదృష్టవశాత్తు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఏం చెప్పారో చాలామంది వినరు. But the process he gave is nothing new. కానీ ఆయన ఇచ్చినటువంటి విధానం ఏమి అది కొత్తదేం కాదు. It's always there. అది ఎల్లప్పుడూ ఉన్నదే. Anyone can take to it at any time. ఎవరైనా ఏ కాలంలోనైనా దాన్ని స్వీకరించవచ్చు. But people don't even know, so he came to tell them. కానీ జనులకు ఆ విషయం తెలియదు, అందుకే అది తెలియజేయడానికే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వచ్చారు. The process is very simple. ఆ ప్రక్రియ చాలా సులభమైనది. We are suffering in this world because we have forgotten Krishna. మనం కృష్ణుని మర్చిపోవడం వలన ఈ ప్రపంచంలో దుఃఖాన్ని పొందుతున్నాం. We can be very happy by remembering Krishna. కృష్ణుడిని గుర్తు చేసుకోవడం ద్వారా మళ్ళీ మనం ఆనందాన్ని పొందొచ్చు. As soon as we remember Krishna, we are happy. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడిని గుర్తు చేసుకుంటామో వెంటనే మనం ఆనందంగా ఉంటాం. As soon as we forget Krishna, we are unhappy. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడిని మర్చిపోతామో మనం దుఃఖానికి గురవుతాం. In our attempts to become Krishna conscious, మనం కృష్ణ చైతన్యవంతులు అవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో we're trying to become free from Maya and fixed in Krishna. మనం మాయ నుండి విముక్తి పొంది కృష్ణుని యందు స్థిరత్వాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. So we can practically experience this in our own life. కాబట్టి అనుభవపూర్వకంగా మన జీవితంలో దీనిని మనం చూడవచ్చు. That when we are thinking of Krishna, we are happy. మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణుని గుర్తు చేసుకుంటాం, కృష్ణుని గురించి ఆలోచిస్తామో మనం ఆనందంగా ఉంటాం. And when we don't think of Krishna, we are unhappy. మనం కృష్ణుని గురించి ఆలోచించకపోతే మనం ఆనందంగా ఉండలేం. These farm communities ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో are models of Vrindavan. ఇవన్నీ కూడా వృందావనం యొక్క నమూనాలు. Namuna or Pratirupa. ప్రతిరూపాలు, బృందావనానికి ప్రతిరూపాలు. Krishna himself showed how to be happy. కృష్ణుడు స్వయంగా ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉండాలో చూపించాడు. He was happy in Dwaraka. కృష్ణుడు ద్వారకలో ఆనందంగా ఉన్నాడు. When he came as Ram, he was happy in Ayodhya. ఆయన రామునిగా వచ్చినప్పుడు అయోధ్యలో కూడా ఆనందంగా ఉన్నాడు. He was more happy in the forest. ఆయన అరణ్యంలో చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు. He's happy in Vaikuntha. ఆయన వైకుంఠంలో కూడా ఆనందంగా ఉంటాడు. But he's most happy in Vrindavan. కానీ ఆయన బృందావనంలో అత్యున్నతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతాడు. Living very simply, protecting the cows. చాలా సరళంగా జీవిస్తూ గోవులను పాలిస్తూ ఉంటాడు. And with all his devotees. తన యొక్క భక్తులందరితో కూడి ఉంటాడు. People are surprised. The people around here are surprised ఇక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి జనులు ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. at how you are living without electricity. మీరు ఏ విధంగా విద్యుత్తు లేకుండా జీవిస్తున్నారని వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. But all the old people here
they all lived without electricity when they were young because there was no electricity. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాతకాలం నాటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు వారు కూడా విద్యుత్తు లేకుండా జీవించారు, వారు కూడా ఆనందంగానే జీవించారు. Well, electricity is always there, but there was no arrangement for electric lights and so on. విద్యుత్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంది సృష్టిలో, కానీ ఈ విధంగా విద్యుత్ దీపాల కోసం ఏ విధమైనటువంటి ఏర్పాటు ఉండేది కాదు పూర్వం. They are surprised at how you're living without electricity. కాబట్టి మీరు విద్యుత్తు లేకుండా ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారని వారు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. And I'm surprised that they're surprised that you're living without electricity. మరి వారు ఆశ్చర్యపోవడం అనేటువంటి విషయం నాకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. మీరు విద్యుత్తు లేకుండా జీవించడం అనే విషయంలో వారు ఎలా ఆశ్చర్యపోతున్నారని. Because when I was traveling in the villages in India and Bangladesh and Burma in 1970s and 1980s, most of the people had never seen anything which worked by electricity. నేను 1970-80 దశకంలో నేను బర్మాలో, బంగ్లాదేశ్లో, భారతదేశంలో ప్రయాణించినప్పుడు ఆ రోజుల్లో అసలు విద్యుత్తుతో పనిచేసేటువంటి ఉపకరణాలు ఏవి కూడా నేను చూడలేదు. Yeah, he's shaking his head. He knows. ఎవరో తల ఊపుతున్నారు, వారికి తెలుసు. The men with white hairs, they know. తెల్ల జుట్టు ఉన్న వారికి తెలుసు ఈ విషయం నేను మాట్లాడేది ఏమిటో. Of course, due to this city life, they get white hairs at 30 now. అయితే పట్టణ జీవితం కారణం చేత 30 ఏళ్ల వయసుకే జుట్టు తెల్లబడిపోతుంది. But previously it used to start happening about the age of 60 actually. కానీ 60 సంవత్సరాల వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడడం ప్రారంభం అయ్యేది పూర్వం. It used to be. ఆ విధంగా ఉండేది అప్పుడు. Up till the age of 60 at least, people would not get white hair. 60 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఎవరికి తెల్ల జుట్టు వచ్చేది కాదు. But simply living in a village doesn't necessarily make one happy. అయితే కేవలం గ్రామంలో జీవించడం చేత మాత్రమే వ్యక్తి ఆనందంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. Especially with the filtering of the demoniac culture into the villages. ముఖ్యంగా ఈ అసుర జీవన విధానం ఈ గ్రామాల్లోకి చొచ్చుకుపోయి వచ్చిందనమాట. Otherwise the village culture of India was very devotional. కానీ భారతదేశపు గ్రామీణ జీవనం అనేది చాలా భక్తియుతంగా ఉండేది పూర్వం. And people more or less lived happily. జనులందరూ కూడా దాదాపుగా ఆనందంగానే జీవించేవారు. Yeah, but village, just simply living in a village doesn't make you happy in and of itself. కానీ కేవలం గ్రామంలో జీవించడం అనేది ఒక్కటే మిమ్మల్ని ఆనందంగా ఉండడానికి కృషి చేయదన్నమాట. This material world is dukhalayam. It is the place of misery. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇది దుఃఖాలయం, దుఃఖాలు ఉండేటువంటి చోటు. I was just reading how in the Middle Ages, that's the time just around the time of Chaitanya Mahaprabhu. నేను చదువుతూ ఉన్నాను మధ్యయుగంలో, అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కాలంలో in England at that time. ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఆనాటి కాలంలో It was very common that people in the villages, they would get into fights. That's still common in villages all over the world. And in towns. గ్రామాల్లో ఆనాటి కాలంలో అలాగే పట్టణాల్లో కూడా జనాలు ఒకరి మధ్య ఒకరు గొడవ పడడం అనేది సర్వసాధారణంగా ఉండేది. And they just kill each other. అలా గొడవపడి ఒకరినొకరు చంపుకునేవారు కూడా. చాలా సర్వసాధారణమైన విషయం అది. So simply living in a village without electricity is not why thousands of people are coming here. కాబట్టి కేవలం విద్యుత్తు లేకుండా గ్రామాల్లో జీవించడం అనే ఏకైక కారణం చేత వేలాది మంది ఇక్కడ సందర్శనం చేయడం కోసం రావడం లేదు. They are coming to see something which is very unusual. చాలా అసాధారణమైనటువంటిది ఏదో చూడడానికి అందరూ ఇక్కడికి వస్తున్నారు. That people are happy. ఏమిటంటే జనులు ఆనందంగా ఉండడం, అదే అసాధారణమైనది. People go from the villages to the towns. That's going on all over the world, in India also. సాధారణంగా జనులందరూ గ్రామాల నుండి పట్టణాలకు వెళ్తుంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అదే జరుగుతుంది, భారతదేశంలో కూడా అదే జరుగుతుంది. Last night I arrived at Visakhapatnam airport. గత రాత్రి నేను విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంలోకి వచ్చాను. I wasn't planning to come by air, but we went through various adventures and eventually ended up coming here by air and stopping in Tirupati with an unscheduled stop. వాస్తవానికి నేను విమానంలో ఇక్కడికి రావాలని అనుకోలేదు, కానీ అనేక రకాల మార్పు చేర్పులు జరిగాయి. నేను తిరుపతిలో ఉన్నాను, అక్కడి నుంచి ఏదో రకంగా వద్దాం అనుకున్నాను, కానీ మొత్తానికి విమానంలో రావడం జరిగింది ఇక్కడికి. So I think Radha Govinda at ISKCON Tirupati, I think they had some plan to call me there. బహుశా తిరుపతిలో వేంచేస్తున్నటువంటి రాధా గోవిందులకి ఏదో ప్రణాళిక ఉన్నట్టుంది, నన్ను అందుకే అక్కడ పిలిపించినట్టున్నారు. And it could be some things which are very much connected with your development of this community here. I'll speak later on.
బహుశా ఇక్కడ మీరు అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి సమాజం ఏదైతే ఉందో దానికి నేను తిరుపతిని సందర్శించడానికి ఏదో లంకె ఉన్నట్టుంది. అది దాని గురించి తర్వాత మీతో మాట్లాడతాను. And I was remembering, I used to be in Visakhapatnam often well, I took sannyas in 1989, and then for the few years after that, I was often in Vizag. నేను And 1900 all these surrounding areas, Srikakulam, Vizianagaram, Anakapale, Vijayawada, Rajamandri, Kakinada, all these places I used to go. నేను 1989లో నేను సన్యాసం స్వీకరించినప్పుడు నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది. చాలా తరచుగా ఈ విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అలాగే రాజమండ్రి, విజయవాడ ఈ ప్రదేశాలన్నీ తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ఎక్కువగా. I was in India, Bangladesh, all these countries from 1975-76. సుమారుగా 1975-76 సంవత్సరం నుండి నేను భారతదేశం, బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నాను. And but I didn't visit South India till about, I think it was about 1987. బహుశా 1987 వరకు నేను దక్షిణ భారతాన్ని సందర్శించలేదని అనుకుంటున్నాను. And I had some special mission to meet the Chandrasekharendran Saraswati, who was visiting Tirupati at the time. ఆ సమయంలో తిరుపతిని సందర్శిస్తున్నటువంటి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని నేను కలవాల్సి ఉందన్నమాట. You maybe not heard his name, but he was very famous in Tamil Nadu as a very respected sadhu, the Shankaracharya of the head of the Kanchi Matam. బహుశా మీలో చాలా మందికి ఆయన పేరు తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఆనాటి కాలానికి తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కాంచీపుర శంకరాచార్యుల వారి మఠం ఏదైతుందో దానికి ఆయన ఆధీనులుగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన చాలా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి వ్యక్తి ఆనాటి కాలంలో. And after that I didn't come again for a little time because I just, wherever my service took me, I went, that's all. ఆ తర్వాత నేను ఎక్కువగా దక్షిణ భారతానికి రాలేదు, ఎందుకంటే నా సేవ నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిందో అక్కడికి వెళుతూ ఉండేవాడిని అంతే. But it was Ananda Mai Prabhu, I met him in Mayapur and he said, you come to Andhra Pradesh, you'll like it, he said. అయితే ఆనందమయి ప్రభు నన్ను మాయాపూర్లో కలిసి నాకు చెప్పారు, మీరు దక్షిణ భారతదేశానికి రండి, మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఆ ప్రదేశం అని చెప్పారు. Andhra Pradesh. And one thing I regret after coming to Andhra Pradesh, అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి నేను బాధపడేటువంటి విషయం ఒకటి ఉంది. I didn't learn Telugu. నేను తెలుగు నేర్చుకోలేకపోయాను. I'd like to speak with you directly in Telugu. నేను మీతో నేరుగా తెలుగులో మాట్లాడడం అంటే నేను ఇష్టపడేవాడిని. No doubt Bhakti Krishna Prabhu is making a good translation. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనువాదం బాగా చేస్తున్నాడు. You just translate that wrongly. దాన్ని తప్పుగా అనువాదం చేసావు అని చెప్పంటున్నారు. You see, as soon as you say something, you don't say things are going well, and then they start to go badly. ఇప్పుడైతే మీరు పనులు సరిగ్గా జరగటం లేదని చెప్పి అంటున్నావు, వెంటనే మళ్ళీ వెనక్కి Why you should వెళ్ళిపోతున్నారు. put some black mark on the baby's face. You put some black mark on the baby's face, పిల్లవాడి ముఖం మీద ఏదో దిష్టి చుక్క పెట్టినట్టుగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి so the buri najawala. ఆ విధంగా చెడు చూపు వాళ్ళందరూ వారి యొక్క దృష్టి పక్కకి మరలుతుంది. So yeah, I like in Hindi, Bengali, I can just speak to the devotees, but anyway, it's too late. I could learn, but there's so many things to do. నేను హిందీలో, బెంగాలీలో అనర్ధంగా మాట్లాడగలను, కానీ ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి విషయాలు నేర్చుకోవడానికి. ఇప్పటికైనా తెలుగు నేర్చుకోవచ్చు, కానీ ఇంకా నేర్చుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉన్నాయి, ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి నాకు. But if some white-bodied devotees can learn Telugu and preach, that will be very, very effective for preaching. Where we have some here. But they're not so much the preacher type. They're not the type to get out there and yell at everyone. విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి తెల్లవారు ఎవరైతే ఉన్నారో భక్తులు, ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక తెలుగు నేర్చుకుని వాళ్ళు తెలుగులో ప్రచారం చేయగలిగితే చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అంతగా ఇతరులను చూసి వాళ్ళకి అందరికీ అరిచి గట్టిగా మాట్లాడే రకంగా నాకు అనిపించడం లేదు వీళ్ళు. Anyway, I'm getting diverted. What was I talking about? That in the village? Huh? Before that. Visakhapatnam 19. That time from Vizag, if you want to go to Simachalam is not in Vizag. నేను వైజాగ్ని ఆరంభ కాలంలో సందర్శించినప్పుడు విశాఖపట్నం, సింహాచలం
రెండు కలిసి ఉండేవి కాదు. విశాఖపట్నంలో ఉండేది కాదు సింహాచలం. You may not know because Vizag is a long way from here. మీకు తెలియకపోవచ్చు, ఎందుకంటే విశాఖపట్నం ఇక్కడి నుంచి చాలా దూరంలో ఉంది. But it was separate. There were fields in between. విశాఖపట్నానికి సింహాచలానికి మధ్యలో పొలాలు ఉండేవి. Now it's all urban. ఇప్పుడు అదంతా కూడా పట్టణంగా మారిపోయింది. And Patanam, that word urban comes from Sanskrit Patanam, Visakhapatnam, so it means town. And so all neon lights everywhere. There were no neon lights at that time. ఇప్పుడంతా కూడా నియాన్ విద్యుత్ దీపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మెరుస్తున్నాయి, కానీ ఆ కాలంలో ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి కాదు, నియాన్ దీపాలు ఇవన్నీ కూడా. So people are enamored by this modern civilization. కాబట్టి ఈ ఆధునిక నాగరికత పేరుతో ఏదైతే జరుగుతుందో దాని చేత అందరూ మోహితులు అవుతున్నారు బాగా. And you are all coming here on Prabhupada's order. కానీ మీరందరూ ఇక్కడికి ప్రభుపాదుల వారి ఆజ్ఞ మేరకు ఇక్కడికి వచ్చారు. Leaving that nasty civilization. ఆ నీచమైనటువంటి నాగరికత ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి అందరూ వస్తున్నారు ఇక్కడికి. It's nasty in every way. ఏ విధంగా చూసినా అది నీచమైనది. If someone poisons you, that's a crime, right? మీకు ఎవరైనా విషం పెడితే అది నేరమే కదా. But the air is poisoning you, the water is poisoning you, the food is poisoning you. కానీ మీకు గాలి విషాన్ని ఎక్కిస్తుంది, నీరు విషాన్ని ఎక్కిస్తుంది, మీరు తినే ఆహారం కూడా మీకు విషాన్ని ఇస్తుంది. And everything is the education and everything poisoning the mind. విద్య కూడా మీ యొక్క మనసుని పూర్తిగా కలుషితం చేస్తుంది, విషతుల్యం చేస్తుంది. Even the villages are full of poison. ఈ గ్రామాలు కూడా విషతుల్యం అయిపోయాయి. The rivers are full of poison. నదులు కూడా విషతుల్యం అయిపోయాయి. These demons are making such a nasty what they call civilization. ఈ అసురులు చాలా చాలా దారుణమైనటువంటి నీచమైనటువంటి నాగరికతగా పిలువబడే దాన్ని తయారు చేస్తున్నారు. So Srila Prabhupada, he saw all of this. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇవన్నీ కూడా గమనించారు ఆయన. He just saw there's no need for any of this. ఆయన అనుకున్నారు ఇవన్నిటి యొక్క అవసరమే లేదు అసలు. Roti kapra makan in Hindi they say. It used to be an election slogan. పూర్వం ఎన్నికల్లో ఇది ఒక వాగ్దానంగా ఉండేది. ఏమిటంటే రొట్టె తినడానికి ఆహారం, ఉండడానికి ఒక ఆశ్రయం, కట్టుకోవడానికి గుడ్డ. You'd say anna vastram and అన్న వస్త్ర ఆశ్రయం, నీడ. Nirda. Do you say nirda? నీడ. That means a bird's nest. No? No. In Bengali it means a bird's nest. కూడు, గుడ్డ, నీడ, ఈ మూడు. That's for living, that's all you need. కాబట్టి జీవించడానికి అవన్నీ మనకు అవసరం. And you need Krishna. మీ కృష్ణుడు కూడా అవసరం మరి. Because without Krishna you have roti, kapra, makan, all these things, food, clothing, shelter, but still you're miserable. కృష్ణుడు లేకుండా ఒకవేళ మీకు కూడు, గుడ్డ, నీడ ఉన్నా మీరు చాలా దుఃఖంలోనే ఉంటారు. Or if you're happy, that's a false happiness. ఒకవేళ మీరు ఆ విధంగా ఉంటూ ఆనందంగా ఉందామని అనుకుంటే అది అబద్ధపు ఆనందం అన్నమాట. So this is a revolution in the villages of Andhra Pradesh. కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క గ్రామాల్లో ఇది ఒక విప్లవం. There are so many revolutionaries in the villages in Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామాల్లో ఎంతోమంది విప్లవకారులు ఉన్నారు. The Naxalites are famous. నక్సలైట్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన వాళ్ళు. I used to travel in some areas and they say don't go out after dark. It's very dangerous. నేను కొన్ని ప్రాంతాల్లో సందర్శిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేవారు చీకటి పడ్డాక బయటకు వెళ్ళకండి, చాలా ప్రమాదం ఇక్కడ అని చెప్పి. Some places they told us very dangerous to go day or night. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే పగలు రాత్రి కూడా మీరు బయట ఎక్కువ తిరగొద్దని చెప్పేవారు. Because we were driving our van for book distribution and van means someone rich, so that's someone to attack. ఎందుకంటే వాహనంలో పుస్తకాలు వేసుకుని వితరణకు వెళుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఓహో వీడి వాహనం 4 చక్రాల వాహనం వేసి తిరుగుతున్నాడంటే వీడి దగ్గర డబ్బు ఉందని చెప్పి వాడి మీద దాడి చేసేవారు అనమాట. But we want to make a spiritual revolution. కానీ మనం ఆధ్యాత్మిక విప్లవాన్ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. Revolution. It means, in English, it means to revolve and come back to the original point. That's the etymology. It's different in Sanskrit. ఆంగ్లంలో రెవల్యూషన్ అంటే ఏమిటంటే తిరిగి మళ్ళీ పూర్వస్థితికి చేరుకోవడం అని అర్థం, కానీ సంస్కృతంలో అది వేరే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. How to live happily. ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉండాలి. Live simply, chant Hare Krishna. సరళంగా జీవించండి, హరే కృష్ణ జపించండి. Simple living, high thinking. సరళ జీవనం, ఉన్నత చింతనం. In the cities they have
high living, supposedly, and very rascal thinking. కానీ నగరాల్లో పట్టణాల్లో మనం చూస్తే పేరుకే ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచన, కానీ జీవన విధానం అత్యంత నీచమైనటువంటిది అనమాట, మూర్ఖమైనటువంటిది. Yeah. Rascal. పెదవతనంతో కూడుకున్నటువంటిది. Yeah, high living rascal. ఉన్నతమైనటువంటి అంటే ఉన్నతంగా చెప్పబడే ఆలోచన విధానం, కానీ జీవితం మాత్రం వెధవ జీవనం అంతే. And in the villages without Krishna consciousness, they have simple living and rascal thinking. మరి కృష్ణ చైతన్యం లేకుండా గ్రామాల్లో ఏముంటుంది? సరళంగా జీవించడం ఉంటుంది, కానీ వెధవ జీవనం ఉంటుంది అనమాట. Dushta, you could say. ఇది లోకల్ వర్డ్. It's very bad. లోకల్ హెవీ వర్డ్. Bad word? Oh, it's a mild word in North India. If you say, in Bengali, if the mother says to the boy, dushta, means bad but nicely, nice way. బెంగాలీలో అంటే బెంగాల్లో Khub dushta means always troubling. ఒక తల్లి పిల్లవాడు అల్లరి చేస్తుందని చెప్పి దుష్ట అని అంటే అది ఎప్పుడు అంటే కొంచెం తిట్టినట్టు అనమాట, మందలించినట్టు. For lack of Krishna consciousness in the villages, what are people doing? మరి కృష్ణ చైతన్యం లోపించడం వల్ల గ్రామస్తులందరూ ఏం చేస్తున్నారు? Drinking, smoking, fighting. వాళ్ళు మందు తాగుతున్నారు, పొగ త్రాగుతున్నారు, ఒకరి మధ్య ఒకరు పోట్లాడుకుంటున్నారు. What was not there before has now become very common, illicit sex also. మరి పూర్వం ఏదైతే అంతగా ఉండేది కాదో, ఎవరికి తెలియనిది, ఇప్పుడు అది సర్వసాధారణం అయిపోయింది, అక్రమ మైథునం అనేది, వ్యభిచారం. So this is a revolution. Live simply, chant Hare Krishna and be really happy. కాబట్టి ఇది ఒక విప్లవం. సరళంగా జీవించండి, హరే కృష్ణ జపించండి, ఆనందంగా జీవించండి, ఇదే నిజమైనటువంటి ఆనందం. I read in a book written by my godbrother in the 1970s, there were some devotees in America had rented a house. 1970లో మా సతీర్థులకు ఒక గ్రంథాన్ని రాశారు, నేను అందులో చదివాను. ఏమిటంటే కొంతమంది భక్తులు ఒక ఇల్లుని అద్దెకి తీసుకున్నారు. They went to some town where no one had ever seen Hare Krishna ever before. హరే కృష్ణ వాళ్ళంటే ఎవరో ఏం తెలియనటువంటి ఒక నగరానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఇల్లుని అద్దెకి తీసుకున్నారు ఉండడానికి. And the police were worrying, what is this? Funny people with the funny clothes. అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు వాళ్ళందరూ కూడా ఏమిటి వీళ్ళంతా వింతగా ఉన్నారు, వీళ్ళ బట్టలు ఏమిటి, వీళ్ళ వ్యవహారం ఏమిటి అని చెప్పి. And the landlady said, to the police, you don't worry about them. కానీ ఆ ఇంటి యజమాని ఎవరైతే ఉందో ఆమె ఏమని చెప్పిందంటే పోలీసులతో మీరేం కంగారు పడకండి, మీరు వాళ్ళ గురించి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, They're good boys. వాళ్ళు మంచివాళ్ళు, వాళ్ళు They don't drink. వాళ్ళు మందు తాగరు, They don't smoke. వాళ్ళు పొగ త్రాగరు, They don't bring girlfriends back. వాళ్ళు మళ్ళీ స్త్రీలని ఇంటికి తీసుకురావడం అలాంటివి ఏమి ఉండవు. And the police were astonished. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు ఆశ్చర్యపోయారంటే ఇదంతా విని. What do they do for fun? మరి ఇంకా వాళ్ళు వినోదం కోసం ఏం చేస్తారు, ఇంకా ఏమేం చేయకపోతే. So, what do you do for fun? మరి మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు వినోదం కోసం? What do you do for fun? ఏం చేస్తున్నారు వినోదం కోసం? కృష్ణ కృష్ణ హరే So thousands of people are coming here. కాబట్టి వేలాది మంది వస్తున్నారు ఇక్కడికి. And just teach them what they know. It's their culture. It's their blood. కాబట్టి వారికి తెలిసిందే వారికి తిరిగి నేర్పండి, వారి రక్తంలో ఉంది అదంతా కూడా. But by the influence of this demoniac civilization, they are forgetting. కానీ ఈ అసుర నాగరికత కారణం చేత వాళ్ళు అది మర్చిపోతున్నారు. Chant Hare Krishna and be happy. That's it. Simple. హరే కృష్ణ జపించండి, ఆనందంగా ఉండండి, అంతే, సరళం. All right. I won't keep you longer. మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు ఇక్కడ ఉంచదలుచుకోలేదు. Surya Dev is getting higher. సూర్యదేవుడు ఇంకా ఇంకా పైకి వెళుతున్నాడు ఆయన. And also, you need to take prasadam. మరి మీరు కూడా ప్రసాదం స్వీకరించాల్సిన సమయం అయింది. So we'll finish there. ఇంతటితో ముగిద్దాం. I'm very happy to be here after a long time. చాలా కాలం తర్వాత నాకు ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. After a long time means first time. చాలా కాలం తర్వాత అండి, ఇదే మొదటిసారి రావడం. But I was planning to come, and this reason and that reason I couldn't come. నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను రావాలని చెప్పి, కానీ ఏదో కారణం చేత అది కుదరలేదు ఇప్పటి వరకు. There was corona, then I was sick.
కరోనా వచ్చింది తర్వాత నాకు ఆరోగ్యం అంత బాగాలేదు. And yesterday also in the train is just we could have we had reservations, but yesterday was it day before here, but we only were able to get in the train by holding on and hanging outside. మొన్న కూడా I was just inside, but we had to hold the devotee who was hanging outside. మొన్న కూడా చివరికి మేము ఇక్కడ ప్రయాణం ప్రారంభించిన రోజున రైల్లో మాకు రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఒక భక్తుడు లోపలికి ఎక్కాడు, ఆ భక్తుడిని పట్టుకుని బయట వేలాడాల్సి వచ్చింది రైలు బోగి నుంచి. Completely packed, even inside the toilet. There were 5 people, 6 people in the toilet. If anyone wants to go to the toilet, impossible. చివరికి మరుగుదొడ్డిలో కూడా 4-5 నిలబడి ఉన్నారు. ఎవరైనా మరుగుదొడ్డికి వెళ్ళాలని కూడా కష్టమే అన్నమాట. Impossible. Impossible. అసాధ్యం అన్నమాట. So anyway, Hare Krishna. ఏమైనప్పటికీ హరే కృష్ణ. I should touch this, huh? All right, I'll touch it. Yeah, you can all take. Hare Krishna. పరమ పూజ్య భక్తి వికాస్ స్వామి మహారాజ్ కి